Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch diese lustigen Echsen häkeln. Die kann man sich als Schlüsselanhänger ans Schlüsselbund hängen oder vielleicht im Auto an den Rückspiegel oder lieber irgendwo an der Seite, wo es nicht im Sichtfeld hängt. Und wir benötigen dafür nur ein paar Wollreste, etwas Rot für die Zunge, eine andere Farbe eurer Wahl oder was ihr so da habt und ein bisschen Weiß oder was Helles für die Augen. Eventuell ein paar Perlen oder Wackelaugen auch für die Augen, etwas Klebstoff und Häkelnadeln in der passenden Stärke. Und dann geht's auch schon los.